So we're going to try to finish the series today. Vamos a tratar de terminar la serie hoy. And we've kind of been going through this understanding of the spirit, soul, and body. Hemos pasado por un entendimiento del espíritu, alma y cuerpo. And it kind of represents this duality that goes on within us. Representa un doble sentido entre nosotros. You know, the desire to do the things God calls us to, and then El deseo de hacer las cosas que Dios nos ha llamado. the lust of the flesh, right? Y lujuria, the lust, con la lucha de la carne. Lucha. Right? Because there's like this battle within us, Hay right? una batalla entre nosotros, ¿verdad? And Paul understood this battle too. Y He Pablo articulates entendió it esta batalla. quite well. He Él says in lo- Romans 7:14, Lo dice bien en Romanos 7:14. he says, I know that all God's commands are spiritual, but I'm not. It's also your experience, yes? Right? Dice, sé que todos los comandos de Dios son espirituales, pero no lo soy. ¿No es esto también su experiencia? Right. He goes on to say, I'm full of myself, after all. I've spent a long time in sin's prison, right? So we spend a lot of time in the physical aspect of our lives. Dice, soy consciente de que no tengo lo que se necesita. Puedo quererlo, pero no puedo hacerlo. And what he goes on to say, he says, what I don't understand about myself is that I decide one way, but then I act another, doing things I absolutely despise. Decido hacer el bien, pero realmente no lo hago. Decido no hacer el mal, pero luego lo hago de todos modos. Right? So there's this thing in us that wants to do good, Hay algo entre nosotros que quiere ser bien and then we don't do it. y después no lo hacemos. Right? I know I'm supposed to talk in a smooth, calm, gentle voice all the time Say that again. to my wife. I know, but there's something in me. Yo sé que debería de hablar a mi esposa en una voz calma. Yo sé porque hay algo dentro de mí. Does something else, and it's not me. Pero es otra cosa y no soy yo. Right? He goes on to say, so if I can't be trusted to figure out what's best for myself and then do it, it becomes obvious that God's commands are necessary. Dice, decido no hacer el mal, pero luego lo hago de todos modos. Mis decisiones tales como son no dan lugar a acciones. Algo ha ido mal. What verse are you on? That's 7:14 through 16. Oh. Así que si no se puede confiar en averiguar qué es lo mejor para mí y luego hacerlo, se hace evidente que el mandato de Dios es necesario. Right? God, he's saying that there's something in me Él está diciendo que hay algo dentro de mí that can't choose rightly all the que time. no puede escoger bien todo el tiempo. Right? He needs a guide. He needs help. Él necesita ayuda. He goes on from verse 17 through 20. He says, but I need something more. Sigue diciendo en versículo 17, pero necesito algo más. Right? For if I know the law but still can't keep it, and if the power of sin within me keeps sabotaging my best intentions, I obviously need help. Por si conozco la ley, pero todavía no puedo mantenerlo, y si el poder del pecado dentro de mí sigue saboteando mis mejores intenciones, obviamente necesito ayuda. Right? He's saying, I know what I'm supposed to do in this Él está circumstance, diciendo, yo sé lo que debería hacer en esta circunstancia, but there's something else inside of me that comes up, pero hay algo dentro de mí que sale and I need help. y necesito ayuda. He says, I realize I don't have what it takes. Dice, soy consciente que no tengo lo que se necesita. Right? I can will it, but I can't do it. Puedo quererlo, pero no puedo hacerlo. I decide to do good, but I don't really do it. Decido hacer el bien, pero realmente no lo hago. Right? I decide not to do bad, but then I do it anyways. Decido no hacer el mal, pero luego lo hago de todos modos. Right? So there's this duality going on with us that I want to do good, but I don't. Hay el doble sentido entre nosotros, que quiero hacer bien, pero no lo hago. Right? And this is Paul who wrote half the Bible. Y es Pablo quien escribió la mitad de la Biblia, ¿verdad? Right? He says, my decisions, such as they are,
don't result in actions. Dice, mis decisiones, tales como son, no dan lugar a acciones. Right? I know what I need to do to obtain this goal, this outcome in my life, and my relationships, and my business. Yo I know sé what I lo que need to do. necesito para lograr esa meta o esas decisiones en mis negocios, en mis relaciones, But I don't take the steps, or I don't do the actions to make it come to reality. pero no tomo las acciones para ser reales. He goes on to say, something has gone wrong deep within me, and it gets the better of me every time. Sigue diciendo, algo ha ido mal en lo profundo de mí y saca lo mejor de mí cada vez. Right? He's trying to break out of that hamster wheel of life where you're trying to get off whatever that area is where you're stuck. Está tratando de quebrar la rutina en la vida donde uno se está atrancado. Right? But you keep ending up in the same place. Pero resultas otra vez en el mismo lugar. Right? Because you're on a hamster wheel and not on a path. Porque estás en una rueda de hamster y no en un camino. Right? It happens so regularly that it's predictable. Se sucede con tanta frecuencia que es predecible. Right? It's not a surprise to us. No es una sorpresa para nosotros. The areas we have struggle in, La área que nosotros tenemos batallas, we can predict them. podemos predecirlo. Right? We can all list out our areas of struggle. Podemos hacer una lista de nuestras batallas. The areas within our relationships, Áreas en nuestras within our relaciones, health, en nuestra salud, within our en finances. nuestras finanzas. We can pretty much say, yeah, here's where I struggle. Podemos decir, aquí es donde batallo. And I struggle here predictably. Y batallo aquí predeciblemente. I can pretty much count on my struggle. Yo puedo contar en mis batallas. The moment I decide to do good, sin is there to trip me up. En el momento en que decido hacer el bien, el pecado está ahí para hacerme tropezar. Right? I truly delight in God's commands, but it's pretty obvious that not all of me joins in that delight. Realmente deleito en los mandatos de Dios, pero es bastante obvio que no todos une a mí para que deleite. Right? I hear the promises of God. Oigo las promesas de Dios. I want a really good marriage. Quiero un buen matrimonio. I want good health. Yo quiero buena salud. I want a good relationship with my kids. Quiero una buena relación con mis hijos. I want abundance in my finances. Quiero abundancia en mis finanzas. I want the things that the Bible gives us access to. Quiero las cosas que la Biblia me da el acceso. And I want to follow His ways for my life. Y quiero seguir su camino para mi vida. And I want to be obedient to Him. Quiero ser obediente para Él. But there's some part of me that does not enjoy that aspect of Pero hay life. una parte de mí que no disfruta esa parte de la vida. He goes on to say, parts of me covertly rebel. Sigue diciendo, partes de mí en forma encubierta rebelde. And just when I least expect it, they take charge. Y justo cuando menos lo espero, se hacen cargo. Right? I start down the right path, Empiezo en el buen camino then boom, I'm off the y de path. repente me salí del camino. Verse 24, he says, I've tried everything and nothing helps. Versículo 24 dice, he intentado todo y nada ayuda. Right? I've tried confession. He tratado confesión. I've tried listening to tapes. He tratado de escuchar. I've tried reading. ¿Cómo se dice tapes? Oh my CDs, God, music, yeah, CDs. CDs, teachings, Yeah, enseñanzas. tapes. They Cassette, don't even have cassette. tapes anymore. I'm like, what? They don't have tapes anymore. I listen to records and 8 tracks. Where are you? Right? I try everything. He tratado todo, Right? But nothing helps. pero nada I'm at ayuda. the end of my rope. Estoy al fin de mi cuerda. Is there no one who can do anything for me? Pablo pregunta, ¿no hay nadie que puede hacer algo por mí? Isn't that the real question? ¿No es la verdadera pregunta? Oh, it went too fast. I don't know how to go back. Going forward. I am. Buenos días. Estamos en una serie que ya estamos terminando. I was just kind of filling them in while you were getting there. I'm good. Oh, okay. Do you want to keep filling? Entonces, ya estamos terminando la serie, así que están en un buen punto, ¿ok? No importa a qué parte entra, están en un buen punto.
And so he gives us an answer in verse 25. He says, Nos da una the respuesta en answer el versículo 25. is that Jesus Christ can and does. La respuesta es, gracias a Dios, es que Jesucristo puede y lo hace. He acted to set things right in my life. Él actuó para poner las cosas en esta vida de contradicción, In this life of contradictions, where I want to serve God with all my heart and mind, but I'm pulled by the influence of sin to do something totally different. en el que necesito para servir a Dios con todo el corazón y la mente, pero estoy tirado por la influencia del pecado de hacer algo totalmente diferente. Right? So this struggle for us, hola, Esta batalla para nosotros, that struggle for us la batalla para nosotros, is very real, and he acknowledges that. es muy real y Él lo reconoce. But for the believer, Para el creyente, the only answer is Jesus. la única solución You know, and es it's Jesucristo. not knowledge of, it's the relationship with. No es el entendimiento, es la relación con. Right? We can't think like a Christian No podemos pensar como un buen cristiano and be a Christian. y ser un cristiano. You can't feel like a Christian and be a Christian. No puedes sentir como un cristiano y You ser can't un act cristiano. like a Christian and be a Christian. No puedes actuar como un cristiano y ser un cristiano. Right? I raised my boys to understand the Bible. Yo creé a mis hijos para que entiendan la Biblia. I raised my boys to think like a Christian. Yo creé a mis hijos para que piensen como un cristiano. To approach life in a mindset of a Christian. Para poder ser la vida con una mentalidad como un cristiano. But you can memorize the Bible from beginning to end. Pero tú puedes memorizarte la Biblia desde el principio hasta el final. And you can make all your decisions line up with the Bible Y in puedes all of hacer your life. todas tus decisiones lineadas con la Biblia And toda it'll tu bring you vida. success. Y te va a llevar éxito, te trae el éxito. But it does not mean you're a Christian. Pero no significa que eres un cristiano. The only thing that makes you a Christian Lo único que te hace un cristiano is knowing Christ es conocer a Cristo as your Lord and Savior. como tu Salvador. It's absolutely the only thing that makes you a Christian. Es lo único absolutamente que te hace un cristiano. And it's what makes Christianity different from every other religion out Y es there. lo que hace el cristiano diferente en comparación de todas las religiones. Right. It's the only religion out there where there's a rebirth. Es la única, ¿es the only what, Christian? ¿Lo dice? It's the only religion Es la única religión donde hay un nacimiento, where God actually spiritually donde Dios espiritualmente changes your spiritual DNA. cambia tu ADN espiritual, To where you become a son or daughter donde te conviertes en ser hijo o hija through adoption. a través de adopción. It's the only religion Es la única religión where if you take away the center of that religion, que si quitas esa parte central de la religión, the religion collapses. la religión se cae. Right? You can take the leaders of Hindi out. of Puedes Hinduism. sacar los líderes de, ¿cómo se dice hinduism? Hinduismo, Of Islam, del Islam, of Rastafari. I don't know, Rastafari. You could take the leaders of every single one of those religions out, Puedes and their religions quitar remain. todas las religiones puedes quitar todos los líderes de cada de esas religiones y la religión todavía se queda. Right? Because they're a way of thinking, Porque su modo de pensar, speaking, hablar, feeling, sentir and doing life. y hacer la vida But it doesn't require Muhammad. It doesn't require. no requiere Mohammed, It doesn't require the leaders of those religions to be there. no requiere que los líderes de esa religión estén ahí. There are ways to enlightenment. There are systems of thinking. Sus sistemas de pensar. But if you take Christ out of Christianity, Pero si tú quitas a Cristo de cristianismo, there is no Christianity. no hay
cristianismo. You can make religion out of Christianity. Puedes hacer una religión del cristiano. You can make a religion out of the Bible. Puede ser una religión de la Biblia. But the only way to become a Christian Pero la única manera de ser un cristiano is to know him, es de conocerlo. not to read about him, No de leerlo de él. not to know of him, No de, but de to saber know de him. él, pero conocerlo, experimentarlo. to really have him at a heart level. De verdad tenerlo en un nivel de su corazón. Right, there's the verse in the Bible where it talks about how there's multitudes that want to come into heaven. Hay un versículo en la Biblia donde dice que hay multitudes que quieren entrar al cielo. And they said, we cast out demons in your names. Y dice que has echado demonios. We healed the sick in your name. Sanamos al enfermo en tu nombre. They did all these things in the name of Jesus. Hicieron todas estas cosas en el nombre de Jesús. But he looks at him and he says, but I never knew you. Pero lo mira y le dice, yo nunca los conocí. You see, Christianity is different. El cristianismo es diferente. It's not about speaking, thinking, and doing. No se trata de hablar, pensar y hacer. It's about knowing the person of Jesus. Se trata de saber quién es Jesucristo. And in that knowing, Y en el conocimiento, he changes the way you think. Él cambia la manera Speak que tú piensas, and act. hablas y actúas. But you don't know him just because you know how to speak, think, and act. No simplemente lo conoces porque sabes cómo hablar, pensar y actuar. You only know him through the person of who he is. Simplemente lo sabes quién es Él a través de la persona quien es. So we'll go through this really quick. So Vamos this a is kind of repasar por how esto bien rápido. agape faith, or the love of God faith, is different from human faith. Esta es la diferencia de la fe agape en la diferencia de la fe humano. Remember, the top circle is our body. Si se acuerdan, el círculo de arriba es el cuerpo, It's the physical world. es el mundo físico, It's where things happen. donde las cosas pasan. The middle circle is our soul, El círculo en el medio es nuestra alma, our mind, will, and emotions. nuestra mente, voluntad y emociones. Right? Emotions, how we experience life and feel about Emociones it. como experimentamos la vida, como sentimos. The mind, how we think about it. La mente como lo pensamos. And the will, how we decide to react to Y it. la voluntad en cómo decidimos en reactuar en eso. And then the bottom part is our spirit man. Y la parte de abajo es el espíritu del hombre. And everybody has a spirit. Y todos tienen un espíritu. The question is that spirit infused and one with God, La pregunta es que si el espíritu está uno con Dios, or is it just the spirit man that was there from the beginning? o si es simplemente el espíritu del hombre que estuvo ahí desde el principio. Right, so what happens is an event happens in my life. Lo que pasa es que un evento pasa en mi vida, I experience emotions around it, experimento emociones alrededor de eso, and then I interpret that and I think about it, y lo interpreto y lo pienso, and it activates faith in my life. y empieza a activar fe en mi vida. Right, and that faith can operate through fear or love. Y esa fe puede operar a través de temor o amor. Right, and if it goes through fear, it creates negative results in my life. Si pasa a través de temor, va a crear negative what? Negative results. Resultados negativos. Right, and if it goes through love, there can be a human type of love, a natural love. Si va a través del amor, puede haber un amor humano, natural. And it can produce human good in my life. Y puede reproducir cosas buenas en mi vida. Right, there's a ton of people out there that do a lot of great things that don't know Christ. Hay mucha gente que hacen cosas buenas que no conocen a Because Cristo. God planted in them a natural love. Porque Dios planteó en ellos un amor natural That produces natural good. que produce cosas naturales buenas. Right? 2 Corinthians 10:5 says, "We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought and make it obedient to Christ." Segundo Corintios 10:5 dice, y desbaratar argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Right, so an event happens, I get to choose Un evento pasa y yo puedo escoger
do I submit this to Christ ¿Me and voy what a he someter thinks, esto a Cristo or do I not? o no?